נכון? כן. מרסלין אוזטורק, הנספח לתרבות ואינפורמציה בשגרירות טורקיה. האב קווין קייבל, הכומר החדש של הקהילה האנגליקנית ביפו ורעייתו, וקהל שוחרי יפו. החברה ההיסטורית תל אביב-יפו הוקמה בשנת 2020 כדי לסייע במחקר עדכני ובשימור המורשת ההיסטורית של העיר, בדומה לערים רבות בעולם. בין המטרות שהוגדרו היו פרסום מידע חדש באמצעות בולטין שנתי, ופרסמנו כבר 2. הראשון לציון 100 שנים להכרזת תל אביב כמועצה עירונית עצמאית ב-11 במאי 1921. השני יצא לאור ב3 במרץ השנה, הוקדש לתולדות השכונה נווה שלום, הגדולה בשכונות העבריות שקדמו לתל אביב, שנוסדה בשנת 1890, ולרגל מלאת 150 שנה לעליית זרח ברנט, מייסד השכונה, ששמו קשור גם בהקמת 100 שערים ופתח תקווה. הנה הגיע, אני חושב שזה נינו. אקדמית תל אביב-יפו. Let me first start with a special welcome to our guests of honor, the ambassador, Neil Wigan, I just want to make sure I get the names right, and his wife Yael, and Salim Öztürk, who I have not met yet, but is here, right? It's here. Oh, hi, you were sitting next to me. Just introduce yourself. So welcome. I'm glad you're here. I'll go back to Hebrew. אני הגעתי למכללה האקדמית לפני שנה וחצי באוניברסיטה העברית בירושלים. אני מקצועי היסטוריון. אני עסקתי גם הרבה בהיסטוריה לוקאלית של ארץ ישראל, היום אני עוסק בהיסטוריה אירופית בעיקר, אבל כשהגעתי לכאן ראיתי שזה באמת תחום שהמכללה לאו דווקא חזקה בו, זה לא היה אחד מהתחומים שהמכללה פיתחה במשך השנים, ואנחנו יושבים באמצע יפו, והיה נראה לי שהחיבור הזה הוא מאוד טבעי, שהמכללה תיקח מקום יותר מרכזי בכל מה קשור בקהילה ביפו ובתולדותיה. אנחנו גם מתעתדים להקים פה מכון לחקר יפו, הדבר הזה בהקמה, בהתהוות, ולכן כשבא אליי שמואל ואמר בואו תארח את הכנס הזה, חשבתי וואלה זה באמת המקום הנכון לקיים כנס על תולדות יפו. הכנסים האחרים כמו שאמרנו לא היו כאן, אבל אני מקווה שהיום ואילך יהיו כאן, ושאנחנו גם נוכל ביחד לחשוב על הנושאים שאנחנו רוצים להעלות כאן כחלק באמת מהמורשת היפואית. אז זהו, אני בעיקר רוצה לאחל לכולם שיהיה אחר צהריים מעניין ומרתק, וזהו, תודה רבה שמואל על כל המאמצים בעניין הזה, ובכלל ביפו. מותר לי לספר מאיזה משפחה אתה? מותר לספר? דרור הוא בנו של פרופסור יעקב ורמן, שהוא, הייתי אומר, מבחירי החוקרים של ארץ ישראל, והאוסף שלו שנמצא בבית הספרים הלאומי. עוד לפני שהכרתי את דרור אמרתי לו, כל מה שאני יודע זה מהאלבומים של אבא שלו, כי זה פשוט מה שהוא אסף, זה אוסף מטורף לחלוטין. אני אגיד כמה מילים באנגלית. One of the reasons as part of the lectures today will be on the beginning of the cooperation between the Ottomans and Britain, and I'm going to talk about it. I think you'll be surprised to hear when it started and how it started, and that's the reason I would like the British ambassador Neil Wigan to say a few words, if it's okay with you. ותודה על ההזמינה ועל ההזדמנות לדבר איתכם היום, וזה הסוף של העברית שלי, אני מצטער, אבל זה מה יש. So it really is a sort of fun for me to come. It's because my training is in history, my background is in history, so it's always a pleasure to talk about history. Also right now it's a pleasure not to talk about Israeli politics, so thank you very much for having the excuse not to do that. But also particularly I lived in Jaffa for 3 years. They were some of the most interesting years of my life. I lived in a house
overlooking the sea, the port, the old city, and spent many happy hours walking around Jaffa, seeing the unique history, the culture, the myths and everything. And I really loved it, so it's a real pleasure to come back. I'm sorry this is the first time I've been to the college, but it's really exciting to come and see it inside, having seen it from the outside. It'll be the last. Hopefully not the last. But also sort of there, and therefore to bring together that and the British history here, which goes back a very long time. So we have, we think the oldest is that there is tin, which came from Cornwall in England, was mined, was brought here by the Phoenicians, probably in about 1,000 years before the Christian era, and we assume it came through the Jaffa port. So there is a link which goes back, hypothetically, at least 3,000 years. We had then, even in the Crusades, Richard the Lionheart, our great king, fought a battle in Jaffa against Saladin. But then more importantly, as Jaffa was the main port for pilgrims, but for businessmen, there was a big community, big British community living in Jaffa all the way through the Mamluk period, particularly during the Ottoman period. There was a British consul living in Jaffa. You can still find where his house used to be. So who is in a way that I've inherited that diplomatic role from the British consuls who are here. There were British merchants here, and there were British soldiers here as well. And of course then during the Mandate, then we had a bigger impact, a bigger impression. And we have left some traces of our time here, including particularly on the religious side, with the Church of Scotland, Tabitha School, but also Father Kevin will talk about the Anglican tradition and history here. And we have a military history here from the plans drawn by Lieutenant Skyring, which Shmuel knows all about. We have one of our generals who was fighting against Napoleon, is buried here as well. And of course, under the Mandate, I want to say a huge thank you to Shmuel for the research that he has done on Britain's role in Jaffa and the Mandate. And particularly, as you may know, he discovered the history of a British major who, during the riots in Jaffa in 1921, saved the lives of people of the Jewish community who were under attack by Arab rioters, and saved many of their lives. And Shmuel refound this story, has installed a lovely plaque at Jaffa Port, which I recommend seeing, which was opened by the mayor of Tel Aviv, and Isaac Herzog and myself. But even more excitingly, got in touch with the grandchildren last week of that major, and got to tell them all about the history of their family. So I want to say a huge thank you to Shmuel for everything that he has done. Enjoy the rest of the conference. Thank you very much.